ஹலோ கைஸ், இந்த சேனலில் டெக் ரிலேட்டட் கண்டென்ட்ஸ் அப்புறம் எத்திக்கல் ஹேக்கிங்கில் இருக்க எல்லா அட்டாக்ஸும் நம்ம டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஸோ அப்படி நம்ம எல்லா அட்டாக்ஸும் பார்க்குறதுக்கு நமக்கு டூல்ஸ் வேணும். ஸோ அந்த டூல்ஸ் எல்லாமே Kali Linuxல் நமக்கு பில்டினாகவே வந்துடும். ஸோ அதனால் நம்ம Kali Linux நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த வீடியோவில் மேக்கில் எப்படி நம்ம Kali Linux இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம். மேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா UTMன்ற சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி நான் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறேன். ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் நிறையா இருக்குது, பேரலல்ஸ் இருக்குது, அப்புறம் VMware ஃபியூஷன் இருக்குது. பேரலல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெய்டில் இருக்கும். நீங்கள் ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணால் UTM யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எப்படி UTM நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம். நீங்கள் கூகுளில் போயிட்டு ஜஸ்ட் சும்மா UTM ஃபார் மேக்னு டைப் பண்ணாலே வந்துடும். ஸோ உங்களுக்கு ஆப் ஸ்டோர்லேயும் அவைலபிளாக இருக்கும். பட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெய்டாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் சும்மா டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை கேன்சல் கொடுத்தாங்க. ஸோ நமக்கு Kali Linux ISO வேணும். அது நம்ம அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் Kali Linux ISOன்னு கொடுத்தோம்னா நமக்கு அதோட வெப்சைட்டுக்கு கூப்பிட்டு போயிடும். இப்போ இன்ஸ்டால் இமேஜஸ்குள்ளே போய்க்கோங்க. அங்கே போனீங்கன்னா இப்போ நான் M2 சிப் வச்சுருக்கனால நான் ஆப்பிள் சிலிக்கான் ARM64 போகிறேன். மேக்கில் இன்டெல் சிப் வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் 64 சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ டவுன்லோட் ஆயிரும். ஸோ நான் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிட்டேன். ஸோ டவுன்லோட் ஆனதுக்கப்புறமா டவுன்லோட் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த இமேஜ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ டவுன்லோட் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு அப்ளிகேஷனில் வந்துடும். ஸோ ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கிரியேட் நியூ விர்ச்சுவல் மிஷின் கொடுத்துருங்க. நம்ம விர்ச்சுவலைஸ் தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ விர்ச்சுவலைஸ் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லினக்ஸ் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ஆப்பிள் விர்ச்சுவலைசேஷன் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க, உங்களுக்கு எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் நம்ம ISO இமேஜ் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண அந்த Kali Linux ISO கொடுத்துருங்க. மெமரி பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் சிஸ்டம் மெமரிக்கு half கொடுத்துருங்க. என்னோட 8 GB RAM, ஸோ நான் 4 கொடுத்துருக்கேன். ஸ்டோரேஜ் இப்போதைக்கு எனக்கு 25 கொடுத்தா போதும். ஸோ நான் 25 வச்சுருக்கேன். ஷேர்டு பார்த்து இப்போதைக்கு எதுவும் யூஸ் பண்ண நம்ம கொடுக்கல, அப்புறமா நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நேம் நான் Kali கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ ஓப்பன் பண்ணுங்க. ஸோ கிராஃபிக்கல் இன்ஸ்டால் கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ், லொக்கேஷனில் இந்தியா கொடுத்துருங்க. இங்குள்ள அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ். ஸோ உங்களுக்கு இது ஒரு 2 minutes கிட்ட டைம் எடுக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் அந்த ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஹோஸ்ட் நேம் கேட்கும். ஹோஸ்ட் நேம் உங்களுக்கு என்ன ஹோஸ்ட் நேம் வேணும்னு கொடுத்துக்கோங்க. இங்கே நான் என்னோட பேர் கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ டொமைன் நேம் கேட்கும், நீங்கள் ஏதாவது ஒரு நேம் கொடுத்துக்கோங்க. நான் ஈனிட்டும் கொடுக்குறேன். ஸோ இப்போ யூசர் நேம் உங்களோட நேம் கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ பாஸ்வேர்ட் செக் பண்ணிக்கோங்க. இதில் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க, கைடட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதில் நம்ம கிரியேட் பண்ண விர்ச்சுவல் டெஸ்க் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு இதுக்கு ஒரு 15 minutes கிட்ட எடுத்துக்கும். ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன்ஸ் கேட்கும்போது நீங்கள் ஜீனோம் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதோட இன்டர்ஃபேஸ் நல்லாயிருக்கும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு.
ஸோ டிஸ்பிளே மேனேஜர் ஏதோ ஒன்று கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லா ஸ்டெப்ஸும் கம்ப்ளீட்டாக இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு. ஸோ கண்டினியூ கொடுத்துக்கலாம். ஸோ நமக்கு பூட் ஆகுது. ஸோ லாகின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான், ஃபைனலாக நமக்கு எல்லா ப்ராசஸும் முடிஞ்சு நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஃபர்தர் நம்ம இதில் இருக்க டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம அடுத்து வர வீடியோஸில் நம்ம அட்டாக்ஸ்லாம் பார்க்கலாம். ஸோ நான் பில்டின் டூல்ஸ் சொன்னாங்க, அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது. உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கேதரிங்க்கு என்மேப் இருக்குது. ஸோ இதில் நமக்கு நெட்டோ இருக்குது. வெப் அப்ளிகேஷனுக்கு நமக்கு எஸ்கியூஎல் மேப் இருக்குது. ஸோ எல்லா ஆப்ஸுமே இதில் வந்துடும். நம்ம இந்த டூல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம எல்லா அட்டாக்ஸும் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு. ஸோ இனிமேல் வர வீடியோஸ்லாம் நம்ம அட்டாக்ஸ்லாம் பார்க்கலாம். ஸோ பாய்.